Yes, good morning to all of you once again. Good morning. Let us start today the Planck's radiation law. Planck's radiation law. Let us we will derive a Planck's radiation law today. Yeah, are you able to see this one? Are you able to see? I am sharing the screen here. Are you able Yes, to sir. see? Yes, very Yes, sir. good. Now, Planck's radiation law is very important. Actually, we have to derive Wien's law and next Rayleigh's law. Okay. After that, it is Planck's law. As I told you already that if you see that there, Planck's law, if you see there, how many times it has come across, you can see August 2009, March 2008, June 2005, 2004, 2004, 2003, 2002, 2001. You can see every year it is repeating, means it is importance of that question. Okay, are you able to see that one? Yes. Now let us see here what are assumptions. What we have to actually it is only introduction assumptions. We have to do derivation directly. Okay, let us see here assumptions. A black body radiator contains simple harmonic oscillators which can vibrate with all possible frequencies. Here we are taking a harmonic oscillator. Let us see. One other one has been joined here. A black body radiator contains simple harmonic oscillators which can vibrate with all possible frequencies. The oscillators are of molecular dimensions. You all of you take one book and a pen also so that you can derive with me along with me. Okay. Yes, a black body radiator contains simple harmonic oscillators which can vibrate with all possible frequencies. The oscillators are of molecular dimensions. There's no need to write this theory. We have to derive it. Okay. Second one is the oscillators cannot emit or absorb energy continuously. Yes, we are taking the oscillators as in the first point. The oscillators of molecular dimensions we have taken. ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటాము అవి ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆసిలేషన్స్ అంటే తెలుసు కదా, టూ అండ్ ఫ్రో. ఇప్పుడు సింపుల్ పిండిల్ ఎట్లయితే టూ అండ్ ఫ్రో ఉంటుందో దాన్ని మనం ఆసిలేటర్స్ అంటాం. అటువంటి ఆసిలేటర్స్ తీసుకుంటాము. దాని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ విత్ ఆల్ పాసిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ద ఆసిలేటర్స్ కెనాట్ ఎమిట్ ఆర్ అబ్జర్వ్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్లీ. ఇవి కంటిన్యూగా ఎమిట్ కానీ అబ్జర్వ్ కానీ ఎనర్జీ చేయలేవు. థర్డ్ వన్ emission or absorption of energy takes place in discrete amounts. As I told you earlier, Planck told that energy is released not continuously, it is released in parts, that packets. That is known as quantum. Okay. Now, ఇక్కడ emission or absorption అనేది takes place in discrete amounts. The energy of an oscillator can have values. Energy values ఎట్లుంటాయంటే 0 h nu. హెచ్ వీలా ఉంది కదా, అది న్యూ అంటారు. దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీతో గుర్తిస్తారు. పౌనపుణ్యం అనుకుని అంటారు తెలుగులో. హెచ్ న్యూ, నెక్స్ట్ వచ్చి 2h న్యూ, ఇంకోటి 3h న్యూ, అట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. ఓకే, ఇక్కడ హెచ్ అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ న్యూ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్. అండ్ న్యూ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఎమిషన్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ డిస్క్రీట్ అమౌంట్స్ అంటే ఇది ఎనర్జీస్ 0h న్యూ అట్లా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాని యొక్క ఎనర్జీ వాల్యూస్ ఎట్లుంటాయంటే 0h న్యూ, 2h న్యూ, 3h న్యూ, ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ హెచ్ అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, న్యూ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద రేడియేషన్. ఎస్, ఇఫ్ క్యాపిటల్ ఎన్ ఇస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంక్స్ ఆసిలేటర్స్. ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఆసిలేటర్స్ అన్ని కలిపితే క్యాపిటల్ ఎన్ అనుకుందాం. నంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్ అని, నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంక్స్ ఆసిలేటర్స్ అనుకుందాం క్యాపిటల్ ఎన్. ఈజ్ ద టోటల్ ఎనర్జీ అనుకుందాము. దాని యొక్క టోటల్ ఎనర్జీ వచ్చి క్యాపిటల్ ఈ అనుకుందాము. టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆసిలేటర్స్. దెన్ ద యావరేజ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఆసిలేటర్. ఒక ఆసిలేటర్ యొక్క యావరేజ్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? యావరేజ్ అంటే మనకి ఎనర్జీ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్ వేసుకుంటాం. ఇది మనకి తెలుసు. Therefore, sigma is equal to capital E by N. Average energy of oscillator is equal to sigma is equal to capital E by N. Yes. Maxwell ఏం చెప్తాడంటే, అకార్డింగ్ టు Maxwell,
a sigma is certain amount of energy. The probabilities that a system will have energies according to Maxwell ఇది ఏం చెప్తాడంటే ఇక్కడ 1 is to e to the power of minus epsilon by kt, e to the power of minus 2 epsilon by kt, e to the power of minus 3 epsilon by kt అని చెప్తారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ k అనేది ఏంది అంటే ఇక బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్. ఇదంతా ఏం రాయద్దండి, డైరెక్ట్ గా we have to write it. The average energy of an oscillator sigma is equal to capital E by n, where capital E is total energy of oscillators and capital N is number of oscillators. Now you take your book and pen. Now you write down. Why? Because it is derivative part. Okay, it is not theory. Now I too will derive. First you go through it so that if any problems come across, I will do it. Okay. Next. Epsilon is equal to capital E by n, where capital epsilon is equal to average energy of an oscillator and capital E is equal to total energy of oscillators and capital N is number of oscillators. Now, according to Maxwell, 1 is to e to the power of minus epsilon by kt is to e to the power of minus 2 epsilon by kt and ratio e to the power of minus 3 epsilon by kt. Here, where k is Boltzmann's constant. Okay, next. Next one. Here, where n is the total number of oscillators, I told you already here. N is the total number of oscillators, and n naught, n suffix 0, is the number of oscillators having zero energies. So zero energies ni n naught ga gurtistamu. N naught, n suffix 0 is the number of oscillators having zero energy. Next, the number of oscillators having energy is such epsilon, 2 epsilon, atla respectively atla perugutu potundi. Therefore, ఇక్కడ రాస్తూ ఉండండి, అలాగే దీంట్లో చూస్తూ మీరు కూడా నోట్ చేసుకోండి. మీకు ఏం డౌట్ వస్తే అడగండి, నేను కూడా చెప్తాను, నేను కూడా చేస్తాను కూడా. ఇది వేవుగా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. ఎస్, వన్స్ అగైన్, ఇఫ్ క్యాపిటల్ ఎన్ అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్ అయితే ఎన్ సఫిక్స్ 0, దట్ ఈస్ ఎన్ నాట్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్ హ్యావింగ్ జీరో ఎనర్జీ. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్ హ్యావింగ్ ఎనర్జీస్ ఎప్సిలాన్, 2 ఎప్సిలాన్ అట్లా ఏమవుతుంటే ఎన్ నాట్ ఇంటూ e to the power of minus epsilon by kt. అలాగే ఎన్ నాట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, ఎన్ నాట్ ఇంటూ e to the power of minus 2 epsilon by kt and so on. Therefore, total number of oscillators with all energies, total number of oscillators, capital N is equal to n naught plus n naught into e to the power of minus epsilon by kt plus n naught into e to the power of minus 2 epsilon by kt plus so on up to n naught into e to the power of minus n into epsilon by kt minus small n epsilon by kt. Now, here down, n is equal to, here, n is equal to, then are you able to hear? Are you able to hear? Anybody? Yes, sir. Yes, okay. Are you note down, Amit? Amit, నాతో పాటు బుక్ తీసుకొని చేస్తూ ఉండండి, నేను కూడా చేస్తాను. ఓకే, ఓకే సార్. ఫస్ట్ ఇది ఫాలో కండి. ఏమనేది ఆసిలేటర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆసిలేటర్స్ ఉన్నాయి, మ్యాక్స్వెల్స్ ప్రకారం ఒక విధంగా ఉంది, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్ ఏమంటారు, ఈ విధంగా ఒకసారి ఏదైనా మనం చేసే ముందు ఒకసారి పైనుంచి కింద వరకు స్టడీ చేస్తాము, తర్వాత విల్ డిరైవ్. ఓకే, total number of oscillators with all energies, capital N is equal to n naught plus n naught into e to the power of minus epsilon by kt ఈ విధంగా. అలాగే n is equal to, ఇక్కడ మనము n naught ప్రతి ఒక్క దీంట్లో ఉంది కాబట్టి n naught ని కామన్ తీసుకున్నామంటే కనుక n naught కామన్ తీసుకుంటే n naught into 1 plus ఈక్వేషన్ పై నుంచి సెకండ్ ఈక్వేషన్, n naught is equal to total number of oscillators with all energies, దాని కింద చూపిస్తాను, దిస్ వన్. ఓకే, దిస్ వన్ n naught into n naught is equal to n naught పై నుండి ఈక్వేషన్ లో n naught కామన్ తీసుకున్నామంటే మనకి ఏమొస్తుంది, n naught into 1 plus e to the power of minus epsilon by kt plus e to the power of minus 2 epsilon by kt. ఇంకా n naught అంటే మనకి కామన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా వస్తుంది. Therefore, this is equal to n naught into
This is according to binomial theorem. We can write this as n naught into 1 by 1 minus e to the power of. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది 1 plus e to the power of minus epsilon by kt ఉంది. దాన్ని డినామినేటర్ కి తీసుకున్నామంటే 1 minus e to the power of minus e to the power of epsilon by kt వస్తుంది. ఇక్కడ 1 plus e to the power of kt ఉంది. అలాంటిది మనము డినామినేటర్ కి తీసుకున్నాం కాబట్టి 1 minus e to the power of minus epsilon by kt అవుతుంది. ఏది ఈ ఈక్వేషన్. ఎందుకంటే పైన ఈక్వేషన్ మన ఈ ఈక్వేషన్ మనకి ఇక్కడ ఏముంది మామూలుగా ఇక్కడ న్యూమినేటర్ లో ఉంది, అటువంటి డినామినేటర్ తీసుకున్నామంటే 1 by e to the power of minus epsilon by kt. Now next question. Now, total energy of oscillators, total energy of all these oscillators is equal to capital E అనుకున్నాము. Total energy అంటే capital E. Capital E is equal to ఇప్పుడు మనకి n naught into 0 ఇంత ముందే తీసుకున్నాం ఒక పేజ్ లో, నెక్స్ట్ పేజ్ లో 0 epsilon 2 epsilon 3 epsilon అట్లా వస్తూ ఉన్నాయి. దాని ప్రకారం హియర్ మనకి ఈ ఈక్వేషన్ n naught is equal to capital E is equal to n naught into 0 into n naught into e to the power of minus epsilon by kt into epsilon. అదొకటే మనకి ఎక్స్ట్రాగా వస్తున్నది. పైన ఈక్వేషన్ కి కింద ఉండే ఈక్వేషన్ కి ఏమో ఎక్స్ట్రాగా వస్తుంది, 0 epsilon 2 epsilon 3 epsilon అలాగే n epsilon వస్తుంది. therefore n naught into ఏదైతే టిక్ మార్క్ కొట్టానో ఆ ఈక్వేషన్ n naught into 0 plus n naught into e to the power of minus epsilon by kt into epsilon plus n naught into e to the power of minus 2 epsilon by kt ఈ వరకు మనకి సేమ్ 2 epsilon మనకి అడిషన్ వస్తుంది, 2 epsilon and so on, like that n naught into e to the power of minus n epsilon by kt into n into epsilon. Okay, like this. Now ఆ విధంగా రాసుకున్న తర్వాత మనము టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆసిలేటర్స్ క్యాపిటల్ E is equal to రాసుకున్నాము. Total energy of all these oscillators capital E is equal to capital E. Therefore capital E is equal to n naught into 0 ఏమవుతుంది, n naught into 0 మనకి 0 అవుతుంది. దాన్ని మనం మల్టిప్లై చేయండి, n naught into 0 is 0, 0 plus n naught into n naught టోటల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ దాంట్లో n naught ని కామన్ తీసుకున్నామంటే కింద దాంట్లో ఏమవుతుంది, epsilon into e to the power of minus epsilon by kt plus 2 epsilon into e to the power of minus 2 epsilon by kt ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా మనకి ఆ ఈక్వేషన్ అంతా కంటిన్యూ అవుతుంది. నా e to the power of minus epsilon by kt అని ప్రతిసారి రాసుకునే దాని బదులు x గా రాసుకున్నాం. ప్రతిసారి రాసుకునే బదులు దీన్ని x గా అనుకుందాం. ఇక్కడ e to the power of minus epsilon by kt అని రాసేదానికి ఆ విధాన్ని ఏమనుకుందాము, x అనుకుందాము. లాస్ట్ లో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము, మైనస్ epsilon by kt అని. మనకి లాస్ట్ డెరివేషన్ చేసిన తర్వాత x అనేది వస్తుంది. ఆ x బదులు మైనస్ e to the power of minus epsilon by kt ని మనం దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, నా నెక్స్ట్ after this one E is equal to అదే ఈక్వేషన్ నే మనం ఇక్కడ here E is equal to n naught into ex, x బదులు ఏం రాసుకుని e to the power of minus epsilon by kt, ex plus 2 epsilon x square plus 3 epsilon x cube plus and so on, like that up to we have got up to n into epsilon e to the power of x to the power of n. Okay, now this is equal to now next here n naught e to the power of n naught into epsilon కామన్ తీసుకున్నామంటే ఏదైతే ఈక్వేషన్ 1 చూపిస్తున్నామో దాంట్లో ఏమొస్తుంది, x plus 2x square plus 3x square plus and so on up plus n into x to the power of n. ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటాము. therefore దాని నుంచి E is equal to మనకి n epsilon into
x by 1 minus x square. ఇప్పుడు ఏదైతే 1 minus x square whole square ఫార్ములా ఉందో మనకి a minus b whole square ఆ ఫార్ములాని అక్కడ బయట ఉండేది మనకి. కాబట్టి n into epsilon x by 1 minus x whole square గా ఆ విధంగా రాసుకోవచ్చు ఆ ఈక్వేషన్ ని. Therefore total number of oscillators capital N is equal to n is equal to n by 1 minus x బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు e to the power of minus epsilon by kt. ఆ విషయం మనకు తెలుసు. into is equal to n naught by 1 minus x. X is nothing but e to the power of minus epsilon by kt. Yes. Next, ఇది. Next, this is equal to epsilon by e to the power of minus epsilon by kt. This is equal to average energy of oscillator is equal to E by N. మనకి ఇక్కడ E వచ్చింది, అలా విధంగా మనకి N కూడా వచ్చింది. E is equal to మనకి వచ్చినది ఏమొచ్చింది E is equal to we have got ఇక్కడ ఏది E is nothing but this one and N is nothing but this one. Okay, now E by N is equal to we'll get here E by N is equal to ఈ n రెండు తెలుసు మనకి, ఈ తెలుసు, ఈ వచ్చి మనకి ఏమొచ్చింది n naught epsilon x by 1 minus x square, n is equal to n naught by 1 minus x. ఈ by n చేసినామంటే సింప్లిఫికేషన్ చేసినామంటే మనకి లాస్ట్ కి క్యాన్సిల్ అయిపోయి అన్ని అయిపోయి ఏమొస్తాయి epsilon by where it is here, yes, epsilon by e to the power of epsilon by kt minus 1. This is equal to epsilon by e to the power of epsilon kt minus 1. This one, third equation. Okay. Next. Now epsilon is equal to h nu అని చెప్పి ఇంతకు ముందే చదివినాం. Energy is equal to h into nu అని స్టార్టింగ్ లో చూసినాం. Therefore, average energy of an oscillator is equal to h nu by equation number 3 లో రాసింది epsilon by e to the power of minus epsilon by kt minus 1 అని. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా అదే రాసుకుంటాము h nu by e to the power of h nu by kt minus 1. But the number of oscillators per unit volume having the frequency range nu and nu plus g nu is given by n is equal to, please write down this one, the number of oscillators per unit volume having the frequency range nu and nu plus g nu is given by capital N is equal to 8 pi nu square into dV divided by c cube. This one. Now N is equal to 8 pi nu square d nu by c cube. Therefore, energy density E nu h nu is equal to E nu d nu is equal to E nu మనకి ఇంత ముందే రాసుకున్నాము 8 pi nu square into dV by c cube into h nu by e to the power of h nu by kt minus 1. Of course, it is little but quantum mechanics అంటే ఇదే విధంగా ఉంటుంది, డైరెక్టివ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అంతే. అంత ఈ న్యూ హెచ్ న్యూస్ ల్యాండాస్ ఇవన్నీ ఇవే ఉంటాయి. Okay, now if you multiply these two equations here, we'll get these equations will get 8 pi h nu cube by d nu by c cube into 1 by e to the power of h nu by kt minus 1. Next. Now average density ఏదో చూసినాము, ఏ విధంగా వచ్చింది 8 pi h nu cube by d nu c cube 1 by e to the power of h nu by kt minus 1. Next, now E nu d nu is nothing but 8 pi h nu cube by c cube in d nu 1 by e to the power of h nu by kt minus 1. Next one, అలాగే దాన్ని కింద సింప్లిఫై చేస్తే
ఈ న్యూ ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీలు తీసుకున్నాము. న్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంత్. Lambda is always represented by lambda is represented by wavelength. Wavelength ప్రకారం చెప్పుకుంటే E lambda D lambda is equal to 8 by h న్యూ బదులు అక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీగా తీసుకున్నాం కాబట్టి C cube by lambda, not like that here. Actually velocity of light is equal to what we could write lambda is equal to one thing, one minute I'll tell you. Yes, nu is equal to C by lambda. New frequency is equal to C by lambda. Therefore, ఇక్కడ ఏదైతే న్యూ క్యూబ్ ఉంది ఇక్కడ న్యూ క్యూబ్ బదులు ఇక్కడ న్యూ క్యూబ్ అనేది ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో మనకి న్యూ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాయొచ్చు C క్యూబ్ బై లాంబ్డా క్యూబ్. C క్యూబ్ బై లాంబ్డా క్యూబ్. Therefore, అదే విధంగా ఇక్కడ మనము ఏం రాసుకోవచ్చు 8 by h న్యూ క్యూబ్ బదులు C క్యూబ్ బై డినామినేటర్ లాంబ్డా క్యూబ్ ఇంటూ C క్యూబ్ ఇంటూ d into C by lambda square into d lambda 1 by hc by lambda. న్యూ అంటే అక్కడ రాసాం C by lambda అని ఇంతకుముందే చెప్పాను కాబట్టి అక్కడ e to the power of hc లో ఏది ఎక్స్పెన్షియల్ ఉందో న్యూ బదులు C by lambda kt minus 1. నెక్స్ట్ ఏవన్నీ క్యాన్సిల్ అవుతాయో చూడండి. 8 by hc C cube న్యూమినేటర్లో ఉండే C క్యూబ్ ఇక్కడ న్యూమినేటర్ ఉండే C క్యూబ్ డినామినేటర్ ఉండే C క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 8 by hc by lambda క్యూబ్ ఇక్కడ lambda to the power of 5 ఇక్కడ lambda క్యూబ్ ఏమవుతుంది 8 by hc by C by lambda to the power of 5 into d lambda 1 by hc 1 by e to the power of hc by lambda kt minus 1. This is the final expression for what we call this as a Planck's quantum law. Planck's quantum law. It is known as Planck's quantum law radiation. Okay, like this. I will also derive once again this one. You don't worry about ignoring this one. Why? Because most of them have been understood or not understood. Okay, I will do you my phone on the board like that. Okay, it is inconvenient for it on the cell phone to do the derivation part. That's why I have gone through this one. We have gone through this one so that you can come one idea. మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏమి ఇది ఎక్కడ ఏ విధంగా ఉంది ఆసిలేటర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఎన్ అంటే ఏమి ఈ అంటే ఏమి ఈ బై అని ఒకసారి చేస్తారు ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వస్తామని చెప్పి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ బ్రీఫ్ ఐడియా సో దట్ యూ కెన్ గెట్ వన్ కన్క్లూజన్ హౌ ఇట్ విల్ బి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ Planck's law. What we call this as Planck's radiation law. Okay. Now, if you are having any doubts, you can ask me. Yes. Amit. Yes, sir. Amit. అది నోట్ రాసుకున్నారా నోట్స్ అది ఐ మీన్ చూస్తూ రాసుకున్నారా చేస్తారా నాతో పాటు? ఎస్ మా ఇది కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను చేస్తా అంటే మీరు చేయాలి. ఇక్కడ ఏమంటే ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి చెప్తూ వెళ్తాను. ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే. ఓకే, ఐ టు నో దట్ వన్. It is in this one online class actually lecturer cannot get satisfied. I am sure that students is also will not be satisfied. Why? Because from the childhood we have one process. ఒకే పద్ధతికి మనం అలవాటు పడినాం. ఏది లెక్చర్ టీచ్ చేస్తా అంటే వినడం ఆన్ ద బోర్డ్ లైక్ దట్. ఇది ప్రాసెస్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇది కొద్దిగా అఫ్కోర్స్ ఇట్ మే బి కొద్దిగా దీనిగా ఉంటుంది. అయినా కూడా పరిస్థితులను బట్టి మనం కూడా త్రూఅవుట్ వరల్డ్ ఈ విధంగానే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి. ఇండియాలో కూడా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరుగుతుంది. ఏ కాలేజ్లో కూడా ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ మనం చెప్తామన్నా కూడా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దానికి అలో చేయడం లేదు. ఎందుకంటే మాబ్ అంతా అంటే ఐ మీన్ స్టూడెంట్స్ అంతా ఒక చోటికి చేరుతారు అనే ఇంటెన్షన్తో వాళ్ళు కూడా కొన్ని ప్రికాషన్ మెజర్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఇంకా ఊరికే టోటల్గా లాస్ట్ ఇయర్ లాగా అలాగే క్లాసెస్ వదిలిపెట్టేకోకుండా ఇప్పుడు కొన్ని క్లాసెస్ మనము ఈ విధంగా ఏదో కొద్దిగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఓకే ఓకే, ఏ క్లాస్ కింద మనం ఫిజిక్స్ మీకు ఏ క్లాస్ లెట్ ఆఫ్ చేయలేదు కదమ్మా, డైలీ తీసుకుంటూనే ఉన్నాం కదా క్లాసెస్. మనకి మండే, ట్యూస్డే, వెడ్నెస్డే థియరీ క్లాస్ ఉంటుంది, థర్స్డే ప్రాక్టికల్ క్లాస్ ఉంటుంది. 4 hours కూడా ఐ మీన్ 4 days కూడా మనం కంటిన్యూ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాం. ఏ క్లాస్ కూడా ఒక్క క్లాస్ కూడా లెట్ ఆఫ్ చేయలేదు. ఓకే,
Is it clear, Amit? I am sure now. Amit? Yes, sir. Amit, ఏ క్లాస్ మనం వదలలేదు కదా, అన్ని క్లాస్ చెప్పుకుంటున్నాం కదా, ఏ రోజుకు Yes, నేను sir. లెట్ ఆఫ్. Yes, okay. Like that, I will do you. I'll do the derivation. You don't bother about that one. Okay. Okay. Now, Okay, when sir. you're having any doubt, you can clarify it. Any doubts, please ask me. Sir, notes, sir. Notes, yes, very good. బాగా గుర్తు చేసినావు. As soon as possible, అంటే అర్లీగా, ఈ వీక్ ఎండ్ కంతా, సాటర్డే కంతా, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద నోట్స్. ఎస్పెషల్లీ ఒక విషయం ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ. There is no theory part in the thermodynamics. Only 10 to 15% only theory part, total derivative part. Thermodynamics అంతా డెరివేటివ్. ఇంతకుముందు మీరు థర్డ్ సెమిస్టర్ రాసేటప్పుడు అది ఏదైతే ఉన్నిందో దానిలో థియరిటికల్ ఉన్నింది కానీ ఆప్టిక్స్లో. కానీ ఈ థర్మోడైనమిక్స్ విషయానికి వస్తే అంతా థియరిటికలే. దీంట్లో చాలా తక్కువగా మనకి థియరీ ఉంటుంది, అంతా మనకి డెరివేటివ్ పార్టే ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూసారు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్, ఏదైతే అజంప్షన్స్ చెప్పానో అవంతా ఏం అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా మనం ఈ గురించి రాసుకోవచ్చు, ఎన్ గురించి రాసుకొని చేస్తూ వెళ్ళడమే. ఇక టోటల్గా 85 to 90%, 90 ఏమి దీంట్లో ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్లో క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో టోటల్గా డెరివేటివ్ పార్ట్. థియరీ అనే విషయమే ఏదో 1 or 2 lines ఫస్ట్లో ఏమి, ఈ అంటే ఏమి, ఎన్ అంటే ఏమి, ఎప్సిలాన్ అంటే ఏమి, ఈ విధంగా రాస్తాం అంతేగాని ఎక్కడ ఏం థియరీకి ఇంపార్టెన్స్ లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైతే డెరివేషన్ జరుగుతుందో అదే నోట్స్ అనుకోండి. అయినా కూడా మీకు ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద నోట్స్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్ ఆల్సో. ఓకే, యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ దిస్ వీకెండ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద నోట్స్ ఫర్ యూ. ఓకే. Okay, Amit? Okay, sir. Okay, Yes, okay. sir. Okay, next we'll go for next one, or we'll continue in the next class tomorrow. We'll try to do tomorrow class. Okay. Okay, Amit? Yes, Okay, sir. Amit, Pavani, Shekhwali, Rajula, when something, Sayat, Fayaz is there, Akhila, next Babu, Heman, Rajesh, Pavan, all this one. Okay, we'll continue in the next class. Okay. Yes, okay. Thank you to all of you. Thank you, sir. Thank you.